Secondo me è una persona più penalizzata perché talvolta proprio le difficoltà fisiche impediscono di avere una rete sociale, una gamma di relazioni sociali più vasta. L'assistenza sessuale è concepita come una pratica, diciamo, di transizione verso l'autonomia, quindi non è pensata come una relazione che vada avanti per anni e anni. Quindi l'ideale dell'assistenza sessuale è che metti dopo un anno di incontri una volta al mese ho delle competenze maggiori di come muovermi nell'intimità con un'altra persona. Dopodiché che io ce la faccia andare nel mondo e incontrare persone o no, a un certo punto l'assistenza sessuale finisce. Il mio ragazzo l'ho sempre portato pubblicamente in mezzo alla gente. Lui si toccava e ho scoperto che si toccava perché in momenti di erezione praticamente gli dava fastidio. Si toccava con degli scatti proprio così. Alla fine mi sono posto il problema di come dovevo risolvere un po' questa questione. Il padre non sapeva come affrontare il discorso, io figuriamoci. Come madre, come donna, non sapevo proprio come chiedere se c'erano delle cose. Hello! For parents of disabled people, it's still more difficult to imagine or to think about how his son or his daughter now will live her or his sexuality. And it starts, in fact, it starts with the parents. It starts with talking to the parents and talking about sexuality with the parents, and then we go further on and go to the child. But the work, in fact, is with the parents first. Ich denke, das hat sehr was mit Erziehung von Mädchen, sondern dass also wenig diese Botschaft bei Mädchen mit Behinderung ankommt. Und dann sind sie sozusagen im Erwachsenenalter da auch gehandicapt. Das ist ein soziales Handicap, wo sie hier sitzen und große Mühe haben, überhaupt über Lust zu reden, über Gefühle, über Wünsche. Und den Wunsch, Frau Winkler, ich wünsche mir einen Mann, mit dem ich Sex haben kann, den habe ich so noch nie gehört. Aber Männer sitzen hier und sagen, ich will Sex mit einer normalen Frau. Es steht mir zu. Also, ja, also das hat schon was sozusagen, wie sie im Leben auch gesellschaftlich gesehen werden und wie unterschiedlich das auch in den Geschichten ist, die Mädchen und Frauen mit Behinderung betrifft. Il problema dell'amore. No, io l'amore è l'ultima cosa. L'amore me ne frega niente, mamma. Meglio se vivo la mia vita così. Io voglio vivere la mia vita normale, cioè non senza senza fantasie, senza film mentali. Preferisco vivere la mia vita così. Even to talk with parents about sexuality or about what may be natural now for the development of their child, it was sometimes already, this is a big problem to really talk about those things. I always see when I hear them talking that they have problems with to give a hug to their child or to touch the child when it grows up and becomes
and has sexual needs or something. They are unsecure. They don't know what to do. Siamo a 3 formazioni in Svizzera, sono 2, una Svizzera tedesca, una Svizzera francese. La Svizzera francese ho partecipato come formatore io stesso, per cui la cosa è assolutamente legale, a livello cantonale, a livello della Confederazione addirittura. Io assisto uomini e donne, assisto uomini non in un contesto omosessuale, perché io non ho la sensibilità omosessuale, e in quanto assistente maschio non potrei mai vivere di questa attività, perché la richiesta è purtroppo ancora estremamente ridotta. Una delle preoccupazioni maggiori che hanno i genitori, soprattutto i genitori di disabili mentali, è quello che il figlio o la figlia si innamori magari dell'assistente uomo o donna. Questa è una delle domande che mi chiedono di più, è quello, e se si innamora che cosa facciamo? Je crois que ça recoupe énormément de paramètres, hein, cette question vie affective et sexuelle. Parce qu'il y a quand même une grave question, c'est qu'effectivement, lorsque les personnes sont soignées dans les milieux hospitaliers, on va faire les soins corporels, qui sont bien faits d'ailleurs, mais on ne s'occupe pas du reste. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas comment dire, le respect du corps de l'autre. Pour moi, avoir le respect du corps de l'autre, ça serait proposer aux personnes handicapées des massages, mais du corps, pas du sexe, hein, mais des massages du corps, des massages pour que la personne puisse connaître son corps, prendre conscience de son corps, sentir son corps. Et cela, ça devrait commencer dès l'enfance. Je crois que tout d'un coup, on s'est aperçu, comme la majorité de la société, que le corps n'était pas pris en compte. Mais pour moi, prendre le corps en compte, c'est pas simplement avoir une érection ou qu'on caresse. Hein. Le corps, c'est une entité entière. Le corps, c'est ce qui nous habite, c'est ce qui nous permet de nous épanouir, ce qui nous permet d'être à la rencontre de l'autre. What I do here is obviously more than sex. I would say sex is a small part of it even. Sex comes up sometimes in the whole context of touching. If you create a good context of being touched, even in the families of disabled people or in any other families, if you have a good base or a basement of being touched and touching, the sexuality which rises out of this big context is never obsessed or never violent. It's just a flow then. L'empatia è la prima dote, cioè la capacità di medesimarsi nell'altro. Tu devi poterti immaginare come vorresti essere trattato se vivessi in un corpo che non è autonomo. Tu ti immagini immobilizzato, ti immagini dotato di pulsioni e capisci che non puoi soddisfarle da solo. Capisci l'umiliazione di dover chiedere aiuto a qualcuno che non ti sa capire, che eventualmente vive la sessualità come qualcosa di sporco e quindi ti senti ancora più imprigionato nel tuo corpo. Hi. Hey. Grüß dich. Wie geht's? Gut. Und selber? Auch. Nicht erfroren? Naja, doch schon. Bisschen schon. To have somebody touch you really intimate, not just for healing stuff. Normally, like physiotherapy has a different purpose, not the touching itself. The touching is just the way, yeah, you had to do this to move the body or to massage or something. But with Milka, the touching is the reason, is the thing you like. Not that there's some relaxation in your muscles, but you want the sensation of being touched. They learn something about themselves. It's good for them if they have a situation where they can try themselves and where they don't need to be ashamed of their bodies or
when they discover their bodies with me. There's someone with them to discover their bodies, and I'm sure it will help them to have maybe other experiences with other people then. Vous, association gestionnaire, votre rôle aussi, c'est de travailler sur l'autonomie des personnes, c'est qu'elles ne soient pas réduites à leur handicap. Il y a beaucoup de travail à faire, c'est qu'elles aient confiance, c'est qu'une personne en fauteuil soit capable d'aller vers autrui, qu'elle se sente bien et que son projet de vie ne soit pas que tourné vers la revendication de son handicap, mais que ce soit une personne qui soit riche d'un potentiel, de compétences, de projets, et qu'on ait envie de s'adresser à elle d'abord en tant que personne. Et c'est ce travail-là de fond qu'il faut pouvoir faire. Yes, of course, people with a disability would like to have full sex or ask me to do it with them. But really, this is a thing I cannot guarantee because I'm not a machine. I don't do sex with any people if I don't feel like it. It has to be natural, and I cannot sell sympathy or buy sympathy. Then go to prostitutes, do this, but I cannot work like this. I've already experienced a prostitute, but this was not very satisfying because it was just a professional thing. What Mika did is absolutely has nothing to do with prostitution for me, because it's the orgasm is not the main reason to go to her. It's just about being more confident with your body, because you can explore stuff with your body that you can't explore on your own. L'assistente sessuale c'è anche una volontà di guidare un processo, cioè non di dare accesso al proprio corpo come un oggetto finalizzato a uno sfogo. Prenderlo in una condizione in cui è come un bambino o un adolescente e guidarlo piano piano attraverso una serie di sedute a raggiungere il massimo della consapevolezza possibile, il massimo delle abilità possibili in base alla sua condizione di partenza. Une personne handicapée, c'est d'abord une personne, et qu'on la considère comme une personne, qu'on soit vraiment sur cette logique d'inclusion et d'intégration, de changement de regard, pour faire en sorte que la réponse autour de ces questions de la sexualité ne soit pas des réponses spécifiques. Il y a beaucoup de personnes en France pour lesquelles la question de la vie affective est très compliquée. Elles ne sont pas forcément en fauteuil, elles ne sont pas forcément aveugles, elles ne sont pas forcément déficientes intellectuelles. Voilà, il faut que cette personne elle soit suffisamment sûre d'elle pour pouvoir aller vers les autres et que les autres puissent aussi l'accueillir en tant que personne lambda. Actually, when the session with Milka is over, it's not that my self-esteem is going to the roof or so, because it's not like I met her somewhere and we get together. Actually, it's I paid for that, and her being together with me, it's kind of job, relationship thing, kind of professional thing. So this did nothing to me and my self-esteem. Just make me feel good. That's it. Quand on finance des projets de formation, des professionnels, des groupes de parole en direction des personnes handicapées mentales, ça permet de débloquer des situations, ça permet que des personnes aient des relations consenties. Et on n'a pas besoin de recourir à l'assistance sexuelle. Donc il peut y avoir plusieurs propositions de réponse, il n'y en a pas une unique, et je trouve qu'en France, le débat s'est centré, s'est axé sur l'assistance sexuelle, au détriment d'autres positions possibles, d'autres réponses qui aident très, très concrètement à permettre à ce que des personnes aient une vie affective, aient une vie sexuelle, et une vie de couple, voire même soient parents.